సో మన సైలెన్సర్ మొత్తం డార్క్ అయిపోయింది. ఇట్స్ బీన్ సో లాంగ్ దట్ నేను క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కానీ ఎప్పుడు టైం కుదరలేదు. సో ఈరోజు నేను క్లీన్ చేయబోతున్నా సైలెన్సర్. సో యాక్చువల్లీ హ్యాపీకి పెట్టి క్లీన్ చేస్తే చాలా క్లీన్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఒకసారి చేసిన, మళ్ళీ టైం దొరకలేదు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ మై టైం ఈరోజు మళ్ళీ క్లీన్ చేయడానికి. సో ఇది ఆఫ్టర్ వాష్ రిజల్ట్స్.